Hello students, happy to meet you again. In this video, we are going to see a problem on differentiability for class 12th. At the end of the video, I will explain in Tamil. So Tamil students or viewers, kindly watch till the end of the video. So let us see the problem. This is an exemplar question which is asked in cbse 2018 question paper, which is a very important model. So listen carefully. So get into the question. If x square plus y square the whole square that is equal to xy, then we have to find dy by dx. So dy by dx is nothing but y dash. That is, we are going to differentiate y with respect to x. So I am going to write it simplifyly as y dash. So let us consider this function the whole square. So this is a function. So what is the differentiation formula for x power n? N into x power n minus 1. What is the formula? X power n means n into x power n minus 1. That means we have to take the power in front of the term and we have to subtract the power with minus 1. So let us see this question. We have to consider the terms which is inside the bracket as x. So we have to take this power 2 in front of the term, that is 2 into. Keep this bracket terms as it is inside it. X square plus y square the whole power 2 minus 1, because according to the formula we have to subtract the power term with 1. So we have subtracted like this. But here there is according to the formula there is only one x, but here multiple terms are there. So again we have to differentiate, that is inside the bracket we have to differentiate. So x square we are differentiating means the power 2 comes in front. We have to keep x as it is and we have to take it as 2 minus 1. So according to this formula, let us see. X square means here n value is 2. So 2 into x power 2 minus 1, that I have kept here. Then again, in the similar way, this is 2y into 2 minus 1. But in this question, we are differentiating y with respect to x alone. With respect to where and all we are having x, that only we can able to differentiate. If we are differentiating this y term means we have to introduce y dash adjacent to that term. Is that clear? At the end I will give explanation in Tamil. Listen carefully. Power term we have kept in front. We have reduced the power term by 1. Again we have differentiated this y square also. 2 power y 2 minus 1. But we have to differentiate with respect to x alone. But we are differentiating what? Y we have differentiated. So we have to take adjacent as y dash, that is dy by dx. That one, that is equal to. Here x is also there, y is also there. Both the terms are in product. So what is the formula for product rule? Product rule, that is uv equal to uv dash plus vu dash. uv dash plus vu dash. So let us consider this one as u and this one as v. So x you have to keep as constant, and while we are differentiating y we will get y dash. Then plus y we have to kept it as constant, and x while we are differentiating x means we will get the result as 1. So we have differentiated the right hand side also. So let us simplify the powers. So 2 into x square plus y square the whole power 2 minus 1 is 1. So there is no need to substitute the value of 1, because anything to the power 1 means that value remains the same. So we have to no need to write the value as 1 here. Next 2x, 2 minus 1 is 1. Here also we no need to add that 1 here. Plus this one also 2y into y dash, that is equal to xy dash plus y into 1 is y. Is that clear? Now we have to multiply this whole term with the first term and this whole term with the second term, right? So 2 2s are 4,
x into x square plus y square. First term we have multiplied plus 2 2s are 4y y dash into x square plus y square, that is equal to xy dash plus y. Now, what are the y dash terms? We have to keep it one side and other terms to other side. Okay. So, I am taking this y dash term to the left hand side and without y dash this term is here. So, I am going to take this one to the right hand side. So, 4y y dash into x square plus y square. While I am taking this xy dash to the left hand side, this will become minus xy dash, that is equal to, already one y is there. So first of all we have to keep this y and I am taking this complete term to the right hand side, that means minus 4x into x square plus y square. So, in these two terms, which one is common means, here also y dash is there, here also y dash is there. So, we have to take y dash outside of both the terms. So, we will get 4y into x square plus y square minus x, that is equal to y minus 4x into x square plus y square. Now we need y dash alone because they have asked in the question to find only dy by dx, that is y dash alone. So we have to take this complete term to the right hand side. These two terms, in between these two terms, is there any symbol? Plus or minus symbol, is there any symbol given here? No. That means they are in multiplication, they are in product. So, while I am taking this term to the right hand side, this will go to the denominator. Product becomes division, that is quotient. So, y dash, that is equal to y minus 4x into x square plus y square divided by 4y into x square plus y square minus x. So, this is our result. Is that clear, students? Is that clear? First of all, don't worry about differentiation, continuity and integration also. Because if we are very thorough with this differentiability and integrity, it will be very useful for further engineering courses. And at the same time, if you have understood the concept, means this is a very easiest chapter in mathematics. So there is no numbers, there is no need of numbers in this cases. So the results also, thereafter, you no need to simplify. No, simplification is not needed in this chapter. So it is quite easier. Just you try to understand the basic concepts of differentiation. If it is not clear, if the formulas are not clear means, we have to move from the base. So if you have any doubts in the basics of differentiability means, kindly give me some comments regarding your doubts. I will clarify all your doubts and I will upload regarding your doubts related videos. Is that clear, students? I am going to explain in Tamil. Listen carefully. So, question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. If x square plus y square the whole square that is equal to xy, we have to find dy by dx. dy by dx na அதை ஷார்ட்டா நம்ம y டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம். dy by dx க்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, yங்கிற டேர்மை xஐ பொறுத்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இதுதான் அதனோட கான்செப்ட். ஸோ இந்த கான்செப்டுக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி x power n ஃபார்முலாவை சொல்லித்தரேன், லிசன் பண்ணுங்க. n into x power n minus 1. x power n-ஓட ஃபார்முலா என்னது? n into x power n minus 1. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துருக்கிறேன். தட் இஸ் பவரில் இருக்கிறத ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு, பவர் 1 ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு. இதுதான் கான்செப்ட் இதில். ஸோ இங்கே கொஷினை பாருங்கள். இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்களா? நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளார இருக்கிற கம்ப்ளீட் டேர்மை ஒரு எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு பவரில் இருக்கிறத ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்தேன் பாருங்கள். பவரில் இருக்கிற இந்த 2வை ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன், பேஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், பவரை 1 ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, பட் கொஷினில் எக்ஸை பொறுத்து மட்டும்தானே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. பட் இங்கே உள்ளுக்குள்ளார ப்ராக்கெட்டில் மல்டிபிள் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை தனித்தனியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்.
ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் பவரில் இருக்கிறது ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும், பவர் ஒன்று ரெடியூஸ்டும். அப்போ 2x into 2 minus 1 plus இதுவும் அதே பேட்டர்னில் தான் இருக்குது. ஸோ 2y into 2 minus 1 பட் ஒய்யை நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா கொஷனில் எக்ஸை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ பக்கத்துலேயே ஒய் டேஷை சேர்த்திக்கணும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் எக்ஸ்ஒய் பக்கத்தில் இருக்குது, ப்ராடக்ட் ரூலில் இருக்குது. ஸோ எக்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் டேஷ், ஒய்யை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். 2 minus 1 1, அந்த 1 போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2x 2 minus 1 1, அதையும் போட வேண்டாம். இதுக்கும் 2y இன்ட்டு இந்த y டேஷ் எழுதியாச்சு, x இன்ட்டு y டேஷ் ப்ளஸ் y இன்ட்டு 1 is y. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கம்ப்ளீட் டேர்மை இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரோட, இந்த கம்ப்ளீட் டேர்மை இந்த செகண்ட் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ 2 2s are 4x into x square plus y square plus 2 2s are 4y y dash into x square plus y square. That is equal to xy dash plus y dash. நம்மளுக்கு இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா y dash இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கமாகவும் மற்றது xy இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் அந்த பக்கமாகவும் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த xy டேஷை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு, இந்த டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம். ஸோ இந்த டேர்மை அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இந்த xy டேஷ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் மைனஸ் xy டேஷ் ஆச்சு, இந்த y அப்படியே தான் இருக்குது. இந்த 4x into x square plus y square ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா மைனஸ் 4x into x square plus y square ஆகுது. இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா y டேஷ் காமனாக இருக்கிறதுனால அதை வெளியே எடுத்துடலாம். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 4y into x square plus y square மைனஸ் x மட்டும் இருக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. இப்போ நம்மளுக்கு கொஷனில் y டேஷ் தானே கேட்டிருக்காங்க, தட் இஸ் dy by dx. ஸோ y டேஷை நம்ம அதை மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த கம்ப்ளீட் டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில எந்த சிம்பிளும் இல்லைன்னா இது ரெண்டும் ப்ராடக்டில், அதாவது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இதை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது டிவிஷனுக்கு வந்துடும், டினாமினேட்டருக்கு. ஸோ y minus 4x into x square plus y square அப்படியே இருக்குது, இந்த டேர்ம் டினாமினேட்டருக்கு போயிடுது. ஸோ this is the answer for this y dash. If you have any doubts in this video means you can kindly comment in our comment sections. If you like this video means please like and share to your friends and family groups in order to motivate us. So thank you for your watching.